the subject of cross examination is what we find in the Evidence Act. It starts from 118, that is the chapter number 10 of the Evidence Act. Then chapter number 11 gives you a very detailed explanation about chief examination, cross examination, re-examination, and the mono subject you get it in chapter number 11 of the Evidence Act. It starts from 143, 138, 136, 137, and then goes on till about 165. The total number of sections in Evidence Act is 167. Nearly about 20 sections are devoted to the examination of witnesses under the Evidence Act. So the importance of examination of witnesses in the Evidence Act, if you read the sections, you will know that. If a cross examination, emphasize why not chief examination or re-examination? Because cross examination, the real potential of an advocate is exhibited. Examination la own witness re-examination again your own witness clarifications. But cross la only you're countering the opposite side. So it is brain versus brain. That's how far you are able to overcome the witnesses' answers, or how far you are able to manage, or how far you are able to extract the answers from the witness. That is your opponent. So that is where the real power to your brain, or your brain power, is put to the maximum use only in cross examination. So that is why I think the subject and I did the karaname enna, it makes the listening and also the cases which I am going to give it to you or share with you will be very, very interesting cases. Simple common sense la eppadi cases win பண்றாங்க, simple questions la eppadi cases win பண்றாங்க, simple questions நால எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளவு answers வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது, how far are you able to build your case based on the evidence of the opposite side ங்கிறதுதா nuances of cross examination உடைய முக்கியத்துவம். Now you all know about the sections in the Evidence Act, but the nuances of cross examination எப்படின்னா, இப்போ ஒரு witness வந்து when he is standing in the box, what is your thinking process? எந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்க கேட்கணும், எந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்க கேட்க கூடாது, what are the questions you should ask and what you should not be asking? So this is the most important thing in the nuances of cross examination. The cross examination nuances la, there are 10 basic rules you have to adhere to. In the 10 rule வந்து you have every advocate or a lawyer who is working in the trial side or who is doing the trial work should adhere to these 10 rules. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தப்புறம் you can always keep improving on it, but பேசிக்கா வந்து 10 rules வந்து நீங்க you should be able to adhere to them. அதுதான் நான் பேச போறேன் in not the entire 10 rules, but maybe a portion today and a portion on the next year, next session. See, Evidence Act பொறுத்த மட்டும் it was written by James Stephen, who is called the father of the Evidence Act. There are 167 sections in the Evidence Act. These are basic information which most of you will know. The Evidence Act உடைய basic thing என்னன்னா, the skills one is the fundamental test என்னன்னா, it is the objective test. Objective test meaning the jural relationship. 2 is the fundamental test, the functional test, sorry. That is the judicial proceedings. The third is the process test, application of mind. These are the basic things in an Evidence Act, and these are the basic tests which everybody should know or expected to know as far as the Evidence Act is concerned. So the 3 tests, இத வெச்சு தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம். டாக்குமெண்டரி எவிடன்ஸா இருந்தாலும் சரி, oral evidence இருந்தாலும் சரி. So these are the 3 tests which is the basis of the Evidence Act. Now coming to the nuances, the cross examination. See, cross examination பொறுத்த மட்டும் there are 10 principles which I am going to highlight.
first of all, you should always understand whether cross examination is necessary or not. Unless it is necessary, do not enter into that arena, because you will be spoiling your case by asking questions which will be treated against you. இப்போ வந்து முக்கியமா வந்து எல்லா கேஸுக்கும் நான் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணுங்கிறது இட் இஸ் நாட் a mandatory provision. Only when there are certain doubts or when there are certain differences, அதாவது அவன் வந்து டாக்குமெண்ட்ல ஒன்று சொல்றான் அண்ட் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்ல ஒன்று சொல்றான், ப்ளீடிங்ஸ்ல அதாவது பிளைன்ட்ல ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒன்று சொல்றது, ஆர் 161 ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒன்று சொல்றது, அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கலாம், இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வேற மாதிரி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there is a doubt whether this witness is a genuine witness or not. அப்போ வந்து you should embark into cross examination. Suppose he is admitting the liability or is accepting that, there is no necessity for cross examination. It's mostly on the pleadings and the documents. Now, going to the nuances of cross examination, all of you would have seen several. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு படம் பாக்குறீங்க, நீங்க நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே. ஆல் ஆஃப் யூ would have seen serials or movies, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இல்ல அமேசான்ல எவ்வளவு படம் பார்த்துருப்பீங்க on court craft or how is a court functioning, எப்படி வந்து கோர்ட்டை நடத்துறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ each one will be having your own idea about the proceedings in the court or how a cross examination is done. இப்போ ஓஜே சிம்சன் கேஸ் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்றான் அந்த கேஸ். இட் இஸ் a real story where O.J. Simpson murdered his wife. So there was a trial which received wide publicity, and it was telecast also on the proceedings were telecast on the television. But when you are seeing that in a movie, you should understand one thing. மூவில வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் தான் நடக்குது. ஸோ ஒரு அட்வொகேட் வந்து ஒரு கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்றான், and the advocate is shown in a bright color, and the witness or the accused is shown in a very in the color, I mean a faded color. அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். பட் நிஜமாவே இப்படிதான் நடக்குமா? நிஜமாவே you think it's going to happen like this in a court? Never. Because the witness will always try to outthink you. அவன் உன்னோட ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடியும் இருக்கலாம். He can be ahead of you and he can be always thinking ahead of you, because he is the man who perpetrated the crime or the in a civil courtல வந்து he probably cheated or he did not pay the money, recovery suit அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சு அவன் கவர் பண்ணுவான் அவனுடைய டிஃபென்ஸ்ங்கிறத நீங்க நல்லா, தட்ஸ் ஒன் திங் which you have to keep in mind. Now, going by that, இப்போ நீங்க கௌரவம் படம் பாக்குறீங்க, கௌரவம் படம் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ரியலி ஆக்சுவலி ஒரு நடந்த கதையை தான் வந்து அது ஒரு ஷார்ட், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரையல் வந்து மோகன்தாஸ் அவர் அந்த அக்யூஸ்ட் கில்ஸ் ஹிஸ் வைஃப்ங்கிறது ஆக்சுவலா வந்து இட் வாஸ் ரியலி a story which my learned senior Mr. கோவிந்த் சுவாமிநாதன் conducted. ஒரு ட்ரையல் கேஸ் அது. இதே மாதிரி தான் ஃபேக்ட்ஸ், சிமிலர் திங் இட் வாஸ் பிக்சரைஸ்ட். பட் அட் தி சேம் டைம் the accused which was shown in the movie will not behave in the same manner in the court, because அவனுக்கு அது வாழ்வா சாவா. It's a matter of life and death for the accused, or it is a matter of a liability. If it is in a civil suit, he has to face that liability, so he has to give his best performance when he is in the box. So considering all these things, knowing what the witness is, first of all, what is the case, what are the pleadings, what are the documents, அப்படின்னு பார்க்கும்போது you should be able to frame the case, the questions. எந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம், எது நீங்க கேட்கவே கூடாது அப்படிங்கறத I am going to highlight those aspects which is called the nuances of cross examination. The cross examinationங்கிறது you should always understand it is an invitation to disaster. ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க the moment you start deviating from the case, the moment you start asking questions which are going to go against you, you should be very careful. அதான் வந்து நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, cross examination is an invitation to disaster.
as far as possible, try to avoid if it is not necessary. Don't make it a mandatory habit, or you should not think that it is a must in every case. You need not, because it is one of the areas in which the witness will always be ready to hammer you and your case, because he will have to prove his innocence, or he has to prove that he is not liable for the money or whatever case, I mean a specific performance or whatever, transfer of property or whatever case. So that being the thing, you have to be very, very careful in framing the questions and asking the addressing the witness. Now, the first thing you should ask yourself is whether you really need to cross-examine the witness. Is it necessary? If so, then what are the things I should be adhering to? So the first rule is think commando. You can make a note of that. Think commando. This is the first rule. The think commando enna, you have to really attack the witness. You have to ask certain questions which will really take the witness by surprise. So every question need not be pinpointed, because the witnesses will be ready or expecting you to ask certain questions which you should avoid initially. You should now put the witness at ease. அவனை கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கணும். என்ன சார் எப்படி இருக்கீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்னெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க, எதெல்லாம் உங்களுடைய நல்ல உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு யூ ஹேவ் டு மேக் த விட்னஸ் அட் ஈஸ். அப்பதான் வந்து you'll be able to answer your, you'll be free to answer your questions. நீங்க எடுத்த உடனே நீங்க தான் இது பண்ணீங்களா, இதுதான் நீங்க செஞ்சீங்களா, இப்படிதான் நீங்க இதுதான் உங்க கேஸான்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா the witness will go into his shell. So first of all, you have to, before doing this first rule, that is think commando, முன்னாடி you should make the witness be at ease in the box. ரெண்டு ஜோக் அடிங்க, அப்படிதான் விஎல் சார் பண்ணுவாரு. ரெண்டு ஜோக் அடிப்பாரு, அந்த விட்னஸ் அப்படியே குஷிப்படுத்துவாரு. அப்புறம் வந்து விட்னஸை முள்ள அப்படியே 2-3 கேள்வி நைஸா கேட்பாரு. இதுதான் உங்க வீடா, இங்கதான் நீங்க இருக்கீங்களா, இவ்வளவு நாளா இங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு மொள்ள கேட்பாரு. அப்புறம் உங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க, உங்க பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத மொள்ள அப்படியே லைட்டா போய், அப்புறம் இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, என்ன எங்க இருந்தீங்க அப்படி இப்படிதான் கேட்பாரு. கேஷுவலா அப்படி கேட்டு இருப்பாரு. கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நாட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். அதாவது நீங்க விட்னஸ் கிட்ட கத்தக்கூடாது, கோவப்படக்கூடாது. இட் இஸ் ஒன்லி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் யுவர் கேஸ். நீங்க விட்னஸை வந்து பர்சனலா நீங்க அவங்கள பயமுடுத்துறது, இல்ல நீங்க அவரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதா அக்ரெசிவா பேசுறது, அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் நாட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். கோவப்பட்டு கேட்காது கேள்வி. He will irritate you. Witness will definitely irritate you. He will think twice before answering any question. He will think he is better than you. He will think, he feels that he can outwit you at any point of time. இதெல்லாம் நடக்கும். அதுக்கு தான் இந்த ரூல்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன். ஸோ இந்த திங்க் கமாண்டோங்கும் போது யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் விச் யூ வில் கெட் டைரக்ட் ஆன்சர்ஸ். டோன்ட் சீச். அதாவது வந்து இதுல என்ன ஒரு பேசிக் ரூல்ஸ்னா, திங்க் கமாண்டோல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெல்த், நெக்ஸ்ட் கன்னிங், மூணாவது பிரெவிட்டி. தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபார்முலா ஃபார் திங்க் கமாண்டோ. ஸ்டெல்த்னா மொல்லா, அதாவது ரொம்ப இதா வருது. யூ ஹேவ் டு டூ இட் வித்வுட் பீயிங் விசிபிள். நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் வந்து விசிபிளா வந்து அவனுக்கு தெரியற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா யூ ட்ரை டு அவாய்ட். நெக்ஸ்ட் கன்னிங்கா கேட்கணும், அதாவது மடக்கி கேட்கணும். சில கேள்விகள்லாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கணும். நீங்க நேரா கேட்டீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். brevity, brief. Don't ask long questions. Briefa கேளுங்க. நீங்க இதானா, நீங்க இதானா, ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ். brevity இருக்கும். அந்த brevity இருந்தா தான் you will be able to extract the answers. So think commando is the first principle. அந்த பிரின்சிபிள்ஸ்ல இந்த 3 நுணுக்கங்களையும் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டெல்த், cunningness and brevity. Cunningness na, I am not saying cantankerousness. Cunningness na, how do you frame your questions, எந்த மாதிரி கேட்டா எந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறது கேட்கணும்.
That is the first principle of nuances. Next, இப்போ உங்களுக்கு அந்த விட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட நீங்க நிறுத்திக்கணும். டோன்ட் கோ ஃபர்தர், யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த விட்னஸ் பதில் சொன்ன உடனே we are very happy, சொல்லிட்டாம்பா அப்படின்னு சொல்லி வேற மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு you have to go to the next point. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதே பாயிண்ட்ல திருப்பி கேட்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான், கிளாரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான், அவனுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். Once you start clarifying the answers, that means you are diluting your case. இந்த சம்பவம் நடந்த போது நீங்க தானே இருந்த, ஆமா சார் இங்க தான் இருந்தேன், அவ்வளவுதான், அதோட நிறுத்திங்க. அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ஏன் அங்க போனீங்க, எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி கேள்விகளே வரக்கூடாது. That means you are asking for a explanation. The doyens of the bar பத்தி ரெண்டு வார்த்தை இப்ப நான் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த ஒரு இதுக்கு விஎல் எத்திராஜ்னு, you all know எத்திராஜ் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணவர் ஃபார் விமன். So அவரு வந்து is one of the doyens of the bar. So till 1937 he was a practitioner doing individual practice. 1937 to 1950 அவர் தான் பர்மனன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபார் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அப்போ வந்து மெட்ராஸ் 13 வருஷம் அவர் தான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பர்மனன்ட். அப்ப அவர் எப்படி, அவருடைய சூட்சமா என்னங்கிறத நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். அந்த கேஸ் வந்து இட் இஸ் கால்ட் தி மட் லேம்ப் கேஸ். மட் லேம்ப் கேஸ்ங்கிறது ஒரு மண் விளக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கேஸ். அந்த கேஸ்ல என்னன்னா, இட் வாஸ் அப்ப அந்த காலத்துல வந்து பெல்லாரி வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ். ஒரிஜினலி பெல்லாரி வாஸ், இப்போ நவ் இட் இஸ் இன் கர்நாடகா. பெல்லாரி ஆந்திரால இருந்து சில இதெல்லாம் வந்து கேம் அண்டர் மெட்ராஸ். It had a very wide, the state was very wide. கேரளாலையும் சில போர்ஷன்ஸ், டிராவன்கூர் அதெல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து இங்க வந்தது. The High Court of Madras had jurisdiction over those states. அந்த மட்லாம் கேஸ்ல என்னன்னா, அந்த பெல்லாரியில வந்து it was 1929. இந்த கேஸ் நடந்தது வந்து 1929 when Ethraj was practicing as a he was practicing, he was a independent practitioner. அந்த கேஸ்ல என்னன்னா, அந்த ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு பெல்லாரியில, பகலூர்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. அந்த வில்லேஜ்ல வந்து ரெண்டு என்ன, that village had a headman called Krishna Reddy, Sivarama Reddy, and the headman பேரு சிவராம ரெட்டி. அந்த ஊரு அக்கௌண்டன்ட், அதாவது கணக்கு பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, அவர் பேரு கோபால் ராவ். அவங்களுக்குள்ள there was a lot of enmity between them, and as a result they sorry. So என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த அவங்களுக்குள்ள எனிமிட்டி இருக்கும்போது எலெக்ஷன்ஸ் வருது. எலெக்ஷன்ஸ்ல சிவராம ரெட்டி லூசஸ் தி எலெக்ஷன் அண்ட் கோபால் ராவ் ஆல்சோ லூசஸ். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து, அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, கோபால் ராவ் ஸ்கீம் எ பிளான் டு மர்டர் சிவராம ரெட்டி. ஸோ அந்த சமயத்துல என்ன பண்றாங்க, சிவராம ரெட்டி அவரோட வீட்டுக்கு போறாங்க ஆன் 7th August 1929. அந்த வீட்டுல வந்து சிவராம ரெட்டியோட பிரதர்ஸ், தட் இஸ் கிருஷ்ணா ரெட்டி, தொட்ட பசவப்பா அண்ட் somebody else, அவங்க வந்து அந்த வீட்டுல இருக்காங்க. The incident took place on 7th August 1929. It's a reported case. அந்த வீட்டுக்குள்ள போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த வீட்டுக்குள்ள கோபால் ராவ், அந்த இஸ் தி அக்யூஸ்ட், சானா இனாம் சாபிப் அவருடைய கோ அக்யூஸ்ட், அண்ட் 3 others. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த வீட்டுக்குள்ள போனப்போ அங்க வந்து the prosecution witness வந்து was Krishna Reddy and Mallanna were the key prosecution witness, and they are the eyewitness also for this incident. அப்போ என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இந்த கொட்டபசு பாபாவை கொன்னுடுறாங்க. They kill him, and both Krishna Reddy and Saab Inam Sahib were sentenced to death.
இப்ப டெத் சென்டென்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் கொடுக்கும்போது நார்மலி இட் ஹாஸ் டு பி கன்ஃபர்ம்டு பை தி ஹை கோர்ட், தட் இஸ் தி மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட். So that case came up before Justice Wallace and Justice Jackson for confirmation of the death sentence of Sa Binam Sahib and Gopal Rao. So Yethraj கிட்ட இந்த கேஸ் கொடுக்குறாங்க. Yethraj said he will appear for the accused, and then Yethraj கிட்ட ஒரு most important thing we should know about is Yethraj makes a very incisive analysis of the facts of every case. The facts la வந்து அவ்வளவு டீடைல்ஸ் வந்து அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாரு. ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட்டுமே அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவார். அதை வந்து அவர் வந்து he will not wash it away. இது என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்றார். அதை வந்து யார் சொல்றாங்கன்னா அவருடைய ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் சதாசிவம் இருந்தார், நாட் அவர் ஜஸ்டிஸ் பி சதாசிவம். அப்போ ஆர் சதாசிவம் அவருடைய ஜூனியர் who later became the judge of the high court in the 1960s. அவர்கிட்ட நீங்க ஒரு 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 கேஸை நீங்க பிரீஃப் பண்றீங்கன்னா யத்ராஜ் கிட்ட, அவர் வந்து எப்படி கேட்பாருன்னா, இந்த ரூம்ல வந்து லைட் எரிஞ்சுதா? எரிஞ்சுது சார். எவ்வளவு பல்ப் இருந்தது? எவ்வளவு லைட்ஸ் இருந்தது? 2 லைட்டா 3 லைட்டா? இப்போ 3 லைட்னா அந்த ஒவ்வொரு லைட்டுக்கும் பல்ப் எல்லாம் கரெக்டா எரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரிலாம் கேட்பார் கேள்வி. பட் எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கேட்கிறாரு நம்ம யோசிப்போம். எதுக்கு சார் இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கறீங்க? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு பாருங்க. இதே 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 இந்த இதுல வந்து அந்த டெக்னிக் எப்படி யூஸ் பண்றாருன்னு சொல்றேன். இப்போ அந்த கோபால் ராவ், சா பினாம் சாஹிப் அந்த ரூமை என்டர் பண்றாங்க. பண்ணும்போது அங்க வெளிச்சம் வந்து ஒரு மட் லேம்ப்ல தான் அந்த வெளிச்சம் வந்து அந்த ரூமுக்கே வெளிச்சம் தருது ஒரு மட் லேம்ப். அந்த மட் லேம்ப் 6 திரி இருக்கு. 6 திரி எரிஞ்சாதான் அந்த ரூமுக்கு லைட்டே வரும். அப்போ வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 161 ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க விட்னஸஸ் who saw, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த மட் லேம்ப்ல 3 திரி தான் சார் எரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை நோட் பண்ணிக்கிறாரு Yethraj noted that point. So only 3 wicks were burning in the lamp. What is the length of the room? And the room oda length enna 12 feet by 9 feet. Ida length of the room. Then he made a note of that. And the room oda kadasiyila ஒரு பெரிய திண்ணை மாதிரி இருக்கும். அந்த திண்ணை மேல தான் பொட்ட பசப்பா was sleeping at that time. அந்த திண்ணை வந்து ஒரு 7 feet long and 2 feet in height. அது மேல படுத்துட்டு இருந்தாரு at the end of the room. வழக்கு வந்து அவருடைய தலை மேல இருந்தது. So it was not fully lighted. It's a dim light, கொஞ்சம் டிம்மா தான் இருந்தது. So வந்தவங்க வந்து கிருஷ்ணா ரெட்டி தான் அங்க படுத்துட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சு தொட்டபசப்பா பாப்பா கொல்றாரு. that is how real Yethraj develops the case. அந்த கேஸ்ல வந்து கிருஷ்ணா ரெட்டியை கொல்ல வந்திருப்பாங்க, தொட்டபசப்பாவை கொண்டு போயிடுறாங்க. Now witnesses say Gopal Reddy, Gopal Rao and Sa Binam Sahib came and murdered தொட்டபசப்பான்னு சொல்றாங்க. இதான் வந்து கேஸ். அவர் என்ன சொல்றாரு யத்ராஜ், இவங்க கொலை பண்ண வந்தவங்க கிருஷ்ணா ரெட்டியை கொலை பண்ண வராங்க, சாரி சிவராம ரெட்டிக்கு பதிலா தொட்டபசப்பாவை கொண்டு போயிடுறாங்க. அப்ப கொல்ல வந்தவங்களுக்கு யார் படுத்துட்டு இருக்காங்களே தெரியலன்னா பார்த்தவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவங்கதான் கொல்ல வராங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் எடுத்தாரு. So Justice Jackson and Wallace reserved the judgment for 2 days and pronounced acquittal of Gopal Rao and Sa Binam Sahib on the question of reasonable doubt, saying that கொல்ல வந்தவங்களுக்கே யார கொல்றோன்னு தெரியாத போது அந்த கொலையை பார்த்தவங்களுக்கு உண்டு இவங்க தான் கொல்ல வராங்கன்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸை வந்து அக்விட்டல்ல முடியுது. So this is one of the interesting anecdotes which is reported in the 1930s. அந்த AR பாத்தீங்கன்னா 1930s மெட்ராஸ்ல பாத்தீங்கன்னா it is reported by MLJ. So இந்த மாதிரி anecdotes எப்படிலாம், see how that cross examination or how the
கேசஸ் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஹவு தே பிளே அரவுண்ட் வித் தி ஃபேக்ட்ஸ், பிளே அரவுண்ட் வித் தி எவிடன்ஸ், பிளே அரவுண்ட் வித் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேட். இட் இஸ் தி nuances ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் அண்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். பிகாஸ் அந்த காலத்துல வந்து உங்களுக்கு ஹைகோர்ட்ல வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட் வருது. ஹைகோர்ட் வாஸ் நாட் ஒன்லி a court of the appellate jurisdiction but also it had sessions court. இப்போ நீங்க ஃபோர்த் கோர்ட் போனீங்கன்னா ஹைகோர்ட் ஃபோர்த் கோர்ட்ல தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சின்ன ட்ராப் டோர் மாதிரி இருக்கும். அங்கதான் வந்து எம்கேடி தியாகராஜ பகவதர் கேஸ் அங்கதான் நடந்தது. ஆல் தி அக்யூஸ் யூஸ் டு கம் ஃப்ரம் தி கீழே இருந்து மேல செல் இருக்கும். அங்கேருந்து வந்து தே வாக் அக்ராஸ், அங்க ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. மியூசியம் போனீங்கன்னா அங்க ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி இருக்கும். அது மேல ஏறி தே என்டர் தி கோர்ட் த்ரூ தி ட்ராப் டோர். அந்த ட்ராப் டோர் ஓபன் பண்ணி வைப்பாங்க. தென் தே கம் அண்ட் அப்பியர் அஸ் தி அக்யூஸ்ட் பாக்ஸ்ல நிப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க அந்த 11th கோர்ட் 10th கோர்ட் போனீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு ட்ராப் டோர் இருக்கும். 10th கோர்ட் இந்த குவாட்ராங்கல்லையும் அங்கேயும் ஒரு ட்ராப் டோர் இருக்கும். ஸோ ஈவன் அந்த ட்ராப் டோர்ல தான் வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட் நடந்தது அங்க. ஸோ there were two courts of sessions in the high court itself in those days. அந்த மாதிரி ட்ரையல் கேசஸ்லாம் வேற கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ்லாம் வரும்போது அங்கதான் வருவாங்க. ஸோ they used to come from the கீழே இருந்து வருவாங்க, மேலே ஏறி வருவாங்க. அண்ட் அந்த 10th கோர்ட்ல தான் இந்த கேஸ் நடந்தது. This particular case, the Madlam case, took place in the 10th court, which was a sessions court அந்த சமயத்துல. So அந்த மாதிரி வந்து the nuances are இப்போ வந்து ஒரு it's another interesting anecdote which I am going to give. It's regarding the amusing case. இன்னொரு முக்கியமான கேஸ் என்னன்னா பெங்களூர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கேஸ் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கேஸ் என்னன்னா, ஒரு மெட்ராஸ்ல இருந்து பெங்களூருக்கு ட்ரெயின் வருது. அங்க வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் லேடி கெட்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் த ட்ரெயின். அவங்க பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பிரேக் நெக் ஸ்பீட்ல வந்து அந்த லேடியை கிஸ் பண்ணி வித்தவுட் அவர் கன்சென்ட்னு சொல்லி அந்த லேடி ஃபைல்ஸ் a complaint. So the station master was accused and that came up before the Madras High Court. Yethraj appeared for the station master and Osborne ஒரு prosecution, state prosecution, crown prosecution சொல்லுவாங்க. அவதான் he was conducting the prosecution for the complaint, I mean for the state. So அப்போ வந்து இத்ராஜ் வந்து ஜட்ஜி கிட்ட சொல்லுவாரு. ஜட்ஜி வந்து judges were at that time Osborne was conducting it as judges, the two judges அவங்க கிட்ட சொல்லுவாரு அவரு, சார் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, மொத்தம் பிரேக் நெட் ஸ்பீட்ல வந்து கிஸ் பண்ணிட்டு போறாருன்னா எங்க அவனுக்கு நிக்கிறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது, எப்படி பண்ணுவாங்க, நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஹவ் குட் யூ ஹவ் டன் இட் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ப்ராபோசிஷன் போடுறாரு ஜட்ஜஸ் கிட்ட. ஸோ த ஜட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் தே கெட் அப்செட். ஏன்னா அந்த இங்கிலீஷ் ஜட்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் தே ஆர் வெரி சம்டைம்ஸ் வெரி இரிட்டபிள். அண்ட் தே செட், அது ஒரு ஜட்ஜி கேட்கிறாரு, this is not the way to address the court, Mr. Etraj. You can't be asking us such questions அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜி சொல்றாரு. அது இன்னொரு ஜட்ஜி என்ன பண்றாரு, he understood what Etraj meant and அவர் இந்த பண்டில் அப்படி மூஞ்சில வச்சுக்கிட்டு சிரிக்கிறாரு, குலுங்கி சிரிக்கிறாரு. Then they said we need some time to ponder over it and then we'll give the judgment ன்னு சொல்லி they reserve it for judgment. Then after 2 days they pronounced judgment acquitting the station master. So the judges அப்ப சொல்றாரு அந்த ஜட்ஜ், Etraj, what you are saying is perfectly correct. I think at that breakneck speed nobody can kiss and go. அந்த மாதிரி கிஸ்ஸா இருந்தா அது கிஸ்ஸாவே இருந்திருக்காது. They should have been a brush-ஆ இருந்திருக்கும். அதனால I don't think he could have kissed that girl in that speed and based on these statements made by the girl. We understand your position சொல்லி அக்விட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அவருடைய அந்த பிரசன்டேஷன், அவருடைய அந்த காமன் சென்ஸ், திங்கிங் ஆன் த ஃபீட்னு சொல்லுவாங்க, திங்கிங் ஆன் த ஃபீட், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ வில் கம் அப் வித் சர்டன்
you'll come up with certain new propositions, new ideas. எப்படி இது நடந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது even the judges will have to ponder. So அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் எத்ராஜ் வாஸ் அதுல வந்து வெரி குட் அட் தட், வெரி குட் அட் தட் காமன் சென்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. So this is how they used to conduct the cross examination and also how they used to present the case. So this is the second rule. You have to stop it. இப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, சார் அவர் அந்த பிரேக் நெக் ஸ்பீட்ல வந்து கிஸ் அடிச்சுட்டு கிஸ் பண்ணிட்டு போறான்னு சொல்றீங்க, அந்த ஸ்பீட்ல கிஸ் பண்ண எப்படி சார் முடியும்? அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல், ஸ்டாப். நோ மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். தென் தி ஜட்ஜஸ் வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங், எப்படி நடந்திருக்க முடியும், எப்படி பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் டவுட் வர ஆரம்பிச்சிடும். And element of doubt is the clinching issue for acquittal. So this is how the nuances, என்ன மாதிரி விஷயங்களை அடாப்ட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி விஷயங்களை you should not be asking அப்படிங்கிறது தான். Now we will go to the third rule. The third rule வந்து third rule is never ask witness a question for which you do not know the answer. Unless you know the answer, never ask a question. So when you are cross-examining a witness, it should be clinical. Yeah, that is your brain, the sharpness of your brain should be clinical, like a mathematical weasel னு சொல்றாங்க. அந்த காலத்து பிரிட்டிஷர்ஸ் சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து like a mathematical weasel அப்படிம்பாங்க. Then what is that he will answerங்கிறதுக்கு your options. இந்த கேள்விக்கு இதான் பதில் இருக்கணும். That is, you know, I know the answer. But what is the answer which he will give அப்படிங்கிறது you should be able to calculate and find out. And it is out of the box thinking னு சொல்றாங்க சில சமயம், out of the box thinking. So that is how. இது ஏன் நீங்க அப்படி கேக்குறீங்கன்னா, why are you asking, or what is the necessity to do இந்த மாதிரி ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்றதுக்கு என்ன நெசசிட்டினா, you have to draw the attention of the court to your case. How do you draw attention to your case? ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ருட்டீனா நீங்க கேட்கிற கேள்வியை கேட்டுட்டு தான் இருக்கீங்க. So it is recorded mechanically, but you want to create a twist to your case. So how do you draw attention to the case? And how do you draw attention ங்கும் போது தான் you should be asking certain questions so that it makes your case feel important. So normally the judicial officers or the judges, normally they know இந்த மாதிரி questions இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் வருங்கிறது அவங்களுக்கே they expect those answers. But sometimes when you give a twist, then they know there is something in this case for which you are trying to draw attention to the judges. இந்த மாதிரி தான், இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம், இப்படியும் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறத you are trying to draw attention to the case. And it is like bending the perception. இப்போ நீங்க ஒரு ஜட்ஜா இருக்கீங்க, என்ன இருக்கு இந்த கேஸ்ல, இப்படிதானே இருக்க போறது, இப்படிதான் இருக்க போறது, you have a certain view of this case, or the lawyers or the opposite lawyers. So two things you have to necessarily do is draw the attention of the court by your questions. Two is bending the perception. So ஜட்ஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு perception உண்டாகிறதுக்கு ஒரு காரணமா நீங்க இருக்கணும். That is why you are to follow this rule, that is, never ask a question for which you do not know the answer. Because once you are asking questions, if you do not know the answer, then it is you are inviting disaster to your case. Because உங்களுக்கே பதில் தெரியலன்னா அப்புறம் what is that you are going to do? How are you going to bend the perception of the judges thinking or draw attention to the thinking? So this is what is very important as far as the third rule is concerned.
The fourth rule is, in a cross examination, always ask leading questions. இப்போ நீங்க section 143 of the evidence act எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன போட்டுருந்தா cross examination you ask leading questions ன்னு போட்டுருக்கோம். Read 143. You have to follow that always. You can tell the witness what is the answer you expect. அந்த ஆன்சர் வந்து இது இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ நான் இப்போ கேட்குறேன், இவன் வந்து இந்த நேரத்துல இங்க இருந்தான், கரெக்ட், அவ்வளவுதான். அவன் என்ன சொல்ல போறான், இல்லைன்னு சொல்ல போறான், இல்ல இருக்குன்னு சொல்ல போறான், அவ்வளவுதான் சொல்ல போறான். பட் டோன்ட் அலோவ் ஹிம் டு கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன். லாட் ஆஃப் I find that the witnesses are being allowed to give explanations which cannot be done because that you are diluting the answers. By asking them to give, you just got to be very strict with the witness. You answer this yes or no. அவ்வளவுதான் கேள்வி, தான் பதில். Don't allow them to give explanations. Explanations is only because அவன் திங்க் பண்ணி சொல்லிட்டே இருப்பான். அதெல்லாம் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then there is no end to that. There is no end to that. That answers to those questions. So you have to put a full stop, and by adding leading questions, you just got to say whether it is yes or no. Some of the incidents why you are asking a leading question is the leading question gives the answer. One, a leading question will always make the witness say yes or no. இவ்வளவுதான் கேள்வி, தான் பதில். The ideal answer to every question is yes. Because if you're asking a leading question, you're also controlling the answer. It's very important. Controlling the answer means controlling the witness. Done once. If you are able to control the answer by just yes or no, that means you are controlling the witness. Suppose you are allowing the witness to give answers beyond the question or beyond what you expect, that means you are not controlling the witness. That's important. So by doing that, you are able to focus the case. அதுக்கு ஒரு ரோட் மேப் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க. That is how the case should go. எதெல்லாம் எப்படி வந்தா உங்க கேஸுக்கு ஈஸியா வரும், how far it will be able to help you in the caseங்கிறதுக்கு ஒரு ரோட் மேப். So that road map is what is essential when you are going to do the cross examination. So by cross examination of a witness, ensure that you don't lose control over the witness, because once you start losing control, it is going to be a deadly. You are going to face a harrowing experience. நீங்க வந்து லீடிங் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஆன்சரே நீங்க சொல்லிடுறீங்க, நீங்க அந்த இடத்துல இருந்தீங்க, கரெக்ட், அவ்வளவுதான். ஆர் இஸ் இட் சோ, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு மேல you should not be asking any more questions. Sometimes you don't even have to say, கரெக்டா நீங்க அது கூட கேட்க வேணாம், நீங்க இந்த இடத்துல இருந்தீங்க 9 மணிக்கு, அவ்வளவுதான், ஓவர். கரெக்ட், isn't it not, அதெல்லாம் கூட நீங்க சொல்ல வேண்டாம். It is not necessary. But the next வந்து நீங்க கேட்க கூடாது என்னங்கறத நான் சொல்லிருக்கேன். இப்போ நீங்க வந்து கேக்குறீங்க, the cat sat on the mat. இது வந்து ஒரு சின்ன இதுக்கு சொல்றேன். The cat sat on the mat. இதான் கேள்வி, இதான் லீடிங் கேள்வி. இதை எப்படி நீங்க கேட்க கூடாதுன்னா, did the cat sit on the mat? இந்த கேள்வி நீங்க கேட்கவே கூடாது நீங்க. Or where was the cat? இந்த கேள்விகளை கேட்கவே கூடாது, because you are inviting disaster. The correct question will be, the cat was on the mat, isn't it? அவ்வளவுதான். This is how you should get answers from the witness. This is how you are able to control the witness.
The other way of losing control is asking for explanation. Like, எங்க கேட் இருந்தது, எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேட் அங்க இருந்ததுன்னு, எந்த சமயத்துல மேட்ல உட்கார்ந்தது, இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நீங்க கேட்கும்போது you are weaning away from your own case. You are putting your own case on the rocks. So never do that. That is the most important rule. The next rule, fifth rule, never ever ask the witness to explain. Never ask the witness the question why. The whyங்கிற வார்த்தையை நீங்க கேட்கவே கூடாது. That is again a very risk. That's a very risky thing you are putting yourself into by asking these questions. Because the witness வந்து why ன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே he will start thinking ahead of you. He will start creating the answers. Once you start creating the answers, you have no control over them, and it will be recorded. And once it is recorded, உங்களுடைய ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களோ will go haywire. So that is very very important. ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன். இந்த இன்சிடென்ட்ல இந்த counterfeit கிருஷ்ணன் கேஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல there was a very big industrialist called கிருஷ்ணன் who அந்த counterfeit notes print பண்ணாரு. A stage came when his notes were far better than the RBI notes. RBI print பண்ற நோட்ஸோட இவர் நோட்டோட குவாலிட்டி இன்னும் far superior. So they didn't know how he was doing it. ஏன்னா it was done in a very clandestine way. ஏன்னா அவரோட வீடு வந்து ஒரு 2 ஏக்கர்ல இருக்கு, and it was heavily guarded. Nobody was allowed to enter inside the house. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he imported a German machine and kept that machine in the basement of his house so nobody can come. And from there he was carrying on his operations. But police வந்து they employed a decoy. அங்க ஒரு 2 பேர் வேலை செய்யற மாதிரி போய் வேலை செஞ்சு, then IG Arul was there. Arul was one of the decoys who was sent there. He later became the Inspector General of police. He was a very decorated officer. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் then he found out that there is a machine in the basement which is used for producing the counterfeit notes. Krishnan was arrested and trial was started. Trial ஆரம்பிக்கும் போது V.T. Rangasamy Iyengar, who was a partner of A. Litharaj, was appearing for the accused, and we had a boss, Mr. Govind Swaminathan, was appearing for the others, the other accused, the co-accused. Prosecution அப்போ வந்து இவருன்னு நினைக்கிறேன், I think it was VKT Thiruvengadachari was there நினைக்கிறேன், but I am not sure about that. So V.T. Rangasamy Iyengar was cross-examining the mint expert, the person from the Reserve Bank who was supposed to give evidence on the notes. எது counterfeit note, எது genuine note அப்படிங்கிறதுக்கு a mint expert witness was summoned. ஒரு youngster, ஒரு 40 years இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. This was narrated by my learned senior. அப்போ அந்த mint expert பாக்ஸ்ல ஏறும்போது Rangasamy Iyengar was asking questions after questions. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% கவர் பண்ணிட்டாரு எல்லாத்துலயுமே. இந்த counterfeit எப்படி, இது இப்படி என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன இது எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டாரு. He came at least 70-80%. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு bunch of notes வந்து அந்த mint expert கையில கொடுத்தாங்க. அதுல வந்து genuine notes இருந்தது, counterfeit notes இருக்கு. ஸோ அவர் கேட்கிறார் கேள்விய, இதுல எந்த நோட்டு counterfeit நோட்டு, எந்த நோட்டு genuine நோட் அப்படின்னு கேட்கிறார். இது ரீடிங் கொஸ்டின். அவன் என்ன பண்றான், அப்படி தட்டுறான், அப்படி தட்டிட்டு ஒரு 4 நோட்டு வெளில வருது. 4 நோட்டு வெளில வரும்போது இவன் சொல்றான், இதுதான் counterfeit நோட்ஸ், மற்றதெல்லாம் genuine நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறான்.
தென் ரங்கசாமி ரங்கசாமி எங்க கேக்குறாரு, எப்படி கண்டுபிடிக்க, how do you know these are counterfeit notes அப்படின்னு கேக்குறாரு. Then the witness keeps quiet. He never answers. He doesn't answer because it is a professional communication. He need not answer these questions. But the humorous part of it is he writes a note and gives it to the judge. So, up Indian judges, I think Ramchandra was there as one of the judges. So, our and the note apart, nobody knows why they are laughing. So, Rangasamy ரொம்ப சீரியஸா கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காரு. அப்போ இந்த மாதிரி நடுவுல சிரிச்சோம்னா அவருக்கு he gets a little offended. So he says, I mean, what is wrong with this question? What is wrong with this question? அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஸோ அதுக்கு ஜட்ஜஸ் சொல்றாங்க, இல்ல கொஸ்டினுக்கு மின்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு நோட்டு கொடுத்தாரு, அதை பார்த்து நாங்க சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு. வாட் இஸ் ஃபனி அபவுட் திஸ் அப்படின்னு, வாட் இஸ் சோ ஹியூமரஸ் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த ஜட்ஜஸ் சொல்றாங்க, சார் நீங்க இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க, ஒத்துக்கிறோம். இந்த கேள்விக்கு நாங்க அவர் பதில் சொல்லிட்டாருன்னா நாளைக்கு நீங்களே இதோட பெட்டரா நோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படின்னு. So that answer will exactly tell them how the entire notes were prepared. என்ன ப்ராசஸ், எப்படி பண்ணிருக்காங்க, என்ன செஞ்சிருக்காங்க, என்ன பேப்பர் யூஸ் பண்றாங்க, எந்த இங்க் யூஸ் பண்றாங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அப்புறம் நீங்களே நாளைக்கு இதோட பெட்டரா நோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு சொல்லி the whole court had a good laugh at that. So அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமரும் we have in the courts. The humor and the courtsங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. அதை எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் one of the anecdotes which are there. So that is why you should never, here he was asking the witness to explain. எப்படி இதை அடிக்கிறாங்கன்னா அவர் சொல்லிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட் அடிக்க வேண்டியதுதான் next. So that is how he is diluting that case. So that is the fifth rule. That is, you should not ask the witness to explain beyond a point. அதோட நிறுத்திக்கணும், அவ்வளவுதான். Nothing more than that. So the next thing will be the sixth rule. You should reserve your comments for the judge. Never reserve your comments for the witness. Witness கிட்ட உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் யாரும் கேட்க போறது. It is reserved only for the judges. You have to argue those points only for the judges. இது என்னன்னா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது you should never ask conclusionary questions. அப்படின்னா you should never demand a conclusion from the witness. You can demand a conclusion from the judge, not the witness. So when you are putting certain questions, never say இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கிறது, it is not for the witness to say, it is for the learned judges to say that. So never ask a conclusionary question which will give you or give the witness an edge over you. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a burglary in the house ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த பர்க்லர் உங்க வீட்டை திருடிட்டு ஓடிட்டு இருக்கான். அப்போ நீங்க விட்னஸ். அப்போ உங்களை கேட்கறாங்க, எவ்வளவு, வாட் இஸ் த டைம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. யூ சே இட் இஸ் 2 o'clock 3 o'clock whatever it is. அப்போ the questions will be, it was 3 a.m. correct? Yes. It was night time. It was night time, right? The burglar was in the garden. Yes. The burglar was in the garden. கேக்குறதா மேடம் இப்போ? ஹலோ. Yes sir. கேக்குறதா? sir. கேக்குறதா? Sir, it's fine sir. Right, okay. Right. The burglar was in the garden னு சொல்றாங்க. விட்னஸ்ல ஏறி சொல்றாங்க. Burglar was in the garden. அப்போ லைட் அப்போ லைட் இருந்ததா? இருந்தது. எங்க இருந்தது? வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தது. கார்டன் எங்க இருக்கு? வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு. பின்னாடில தான் பர்க்லர் பாத்தீங்க. சோ அப்போ அங்க லைட் இருந்ததா? லைட் இல்ல சார்.
ரொம்ப டிம்மா தான் இருந்தது. அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல இருக்கிற லைட்டு தான் கொஞ்சம் வந்தது. பட் இட் வாஸ் நாட் வெரி பிரைட். அப்போ இந்த கார்டன் வந்து எவ்வளவு தூரம்? ஒரு ஒரு 60 அடி இருக்கும் சார். சரி, அந்த கார்டன் வந்து அந்த பர்க்லர் வந்து எவ்வளவு தூரம் ஓடணும் அந்த ஃபென்ஸை ரீச் பண்றதுக்கு? ஒரு 10 செகண்ட் ஓடினா போகணும் சார். அது ஒரு 40, 50 அடி இருக்கும் சார். அப்போ அந்த பர்க்லர் வந்து அவசரமா ஓடிட்டு இருந்தாரா? ஆமா சார், ஓடிட்டு இருந்தாரு. அப்போ எப்போ நீங்க அப்பதான் எழுந்தீங்களா, இல்ல நீங்க எப்படி இருந்தீங்க? இல்ல சார், அப்பதான் சார் எழுந்தேன் நானு. கொஞ்சம் தூக்க கலக்கம் இருந்தது சார் அப்படின்னு பண்ணலாம். அப்போ பர்க்லர் உங்களை பார்த்தாரா? ஆமா சார், பார்த்தாரு சார். எவ்வளவு நிமிஷம் பார்த்தாரு? ஒரு 4 செகண்ட் பார்த்தாரு சார். அப்புறம் போயிட்டாரா? போயிட்டாரு சார். இதுதான் பதில். இதுதான் வந்து கேள்விக்கு இதான் பதில். இப்போ நீங்க இந்த கேள்விக்கு now I am going to the 6th rule. இந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்க கேட்டு ஆன்சர் வாங்குறீங்க. அப்போ நீங்க வந்து if you are going to ask further questions, or if you are going to ask the witness further questions, அப்போ that means your very purpose of asking those questions becomes a waste, because இந்த கேள்விகளை முடிச்சப்புறம் இதுக்கு மேல கேள்விகளே இருக்கக்கூடாது. because you are going to reserve your comment only for the judge. இப்போ இந்த 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 கேள்விகள் நீங்க கேட்டப்புறம் now you are going to ask for a comment from the witness. There is every possibility that the witness can twist the answers. He can try to cover up the answers. He will try to give answers which was originally black and white. He will give a grayish tinge to the answers. The grayish tinge vandale, you are creating a doubt in the minds of the judges. So never try to give a grayish color to the answers. Never try to give anything which is going to create a reasonable doubt in the minds of the judges. So the conclusionary questions will be leading questions, short answers. Once you get the answers, stop. Don't go beyond that. Because once you start going beyond that, you are inviting disaster. So this is the 6th rule you have to follow. இன்னொன்னு என்னன்னா, ஒரு ஒரு கேட்கக்கூடாத கேள்வி என்னன்னா, இப்ப நீங்க வந்து அந்த பர்க்லர் உங்களை பார்த்தான்னு சொல்றீங்க. அவர் உங்களை நான் 2 நிமிஷம் பார்த்தா, இல்ல ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் பார்த்தான்னு சொல்றீங்க. நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, இந்த மாதிரி சூழ்நிலை, in these circumstances, you did not see him long enough to recognize or to identify அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாங்கன்னா, அப்கோர்ஸ் அவன் வந்து நான் பார்த்தேன், இல்லைன்னா வந்து எனக்கு வந்து லைட் அப்போ நீ இல்லைன்னு சொல்றீங்க, அப்ப எப்படி நீங்க அதை பார்த்திருக்க முடியும்? இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். You are creating a doubt. So never ask those questions. And as I said, never ask the question why. அந்த கேள்வியை நீங்க கேட்கவே கூடாது at any point of cross examination. Whyங்கிற கேள்வி you need not ask at all unless there is a necessity to ask that question. Avoid that question. Never ask that question. So now the 6th rule is reserve your comment for the jury. Reserve your arguments for the jury. These are all points for arguments. Yeah. Now the 7th rule is never ask the witness for any help. The witness is ready to hit you, is prepared to attack you. So adanaala don't ask the witness for any help, because you are breaking rule number 5, which is never ask for an explanation. And you're also breaking rule number 3, that is ask only questions for which you know the answers. So if you're going to break this rule, again you're going to dilute your case.
So the seventh rule is never ask the witness for any help. So these are the most important rules, one of the most important rules, because you have to be very careful not to break rule number 3 and not to break rule number 5. So the rule, the seventh rule controls the answers for rule number 3 and rule number 5. So this is how we should be conducting the cross examination. And if in case now இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, suppose you make a mistake, okay, you make a mistake, you can always adjust that or try to overcome those mistakes by asking certain types of questions which will at least save your face before the judge. அப்போ நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டுட்டீங்க, செவன்த் கேள்வியில் நீங்க you are asking for help. Suppose let us say you have asked for help. How do you overcome that? So your demeanor in the court is very important. Your body language is very, very important. Then the body language of the witness, you should be able to judge. You should be able to know the psychology of the witness. And then you should be asking questions. ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த boss was conducting a cross examination of a teacher. He is a very well educated man, a teacher. அந்த டீச்சர் வந்து சில சமயங்கள் என்ன, teachers what they do is they always think they are very clever because theoretically they are very clever or they are informed of the subject. But என்ன அவங்க மறக்கறாங்கன்னா, they know thoroughly only their subject, not about the case or the facts. They may not know as thoroughly as the subject in which they are teaching. So cross examination நடக்குது. அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா, the counsel appearing for that witness, that is his own counsel, started shouting at the witness. இப்படி சொல்லுங்க, அப்படி சொல்லுங்க, என்ன பதில் சொல்றீங்க, நீங்க கரெக்டா பார்த்து படிச்சு சொல்லுங்க, அது மாதிரி ஒரு இரிட்டபிளா பேசுறாரு அந்த விட்னஸ் கிட்ட. The witness also gets irritated. ஏன்னா அது நம்ம அட்வொகேட்டே நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி கத்தி பேசுறாரு, நம்ம கரெக்டா தானே பதில் சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஏன் இந்த மாதிரி இரிட்டேட் ஆறாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரியல. But my boss understood the psychology of the witness and he understood that this witness demands respect. Any school teacher நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது that's their most important thing. அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு it really weighs a lot in their esteem. அவங்க self esteem வந்து destroy பண்ற மாதிரி. So my boss understood that psyche of the witness. அவர் என்ன பண்றாரு, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல எப்படி அந்த விட்னஸ் கிட்ட இருந்து பதில் வாங்கணும்னு புரிஞ்சுட்டாரு அவரு. அதுக்கு முதல்ல சொன்னாரு அவரு, ரெஸ்பெக்டட் சார் அப்படின்னு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அந்த விட்னஸ் கிட்ட. யார் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்? ரெஸ்பெக்டட் சார், யூ ஆர் a very well educated man. உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு நான் சொல்லி தர வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும் அப்படிங்கிற இந்த விட்னஸ் இப்படி பாக்குறாரு. இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது, எங்க பாஸ் எங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாரு, எப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் செய்யணும். உடனே அந்த விட்னஸ் வந்து அவருக்கு உச்சி குளிந்து போயிருக்கு. ஏன்னா நமக்கு எதிர்கட்சி அட்வொகேட்டே நமக்கு வந்து இவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறாரு, நம்ம அட்வொகேட் ஒரு மரியாதையும் தருது இல்ல. சோ எதிர்கட்சி அட்வொகேட்டுக்கு நம்மளுடைய என்ன ஒரு இது ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறது தெரியும், அதனாலதான் அவர் வந்து அப்படி மரியாதை கொடுத்து பேசுறாரு அப்படின்னு அவங்களுடைய மனசுல வந்துருக்கு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு அவரு முல்லா, சார் இந்த பில்ல நீங்க அப்படின்னு அதோட நிறுத்திக்கிறாரு, அவ்வளவுதான் ஓவர். இல்ல சார், நான் இந்த பில் எழுதும் போது நான் இல்லவே இல்லையே அப்படின்றது அந்த விட்னஸ். இந்த பில்லு வந்து சேலஞ்சிங் பில் தி கோர்ட் ஆஃப் லா. அவர் கேட்க இன்னும் பதிலே இன்னும் அவர் அந்த கொஸ்டின்ஸே இன்னும் ஃபுல்லா கேட்கல அவர். சார் இந்த பில்லு வந்து அவ்வளவுதான் அதோட நிறுத்திடுறாரு. இந்த பில்லு நீங்க
நான் அப்போ இல்ல சார், நான் ஸ்கூல்ல அப்போ டேக்கிங் கிளாஸஸ் இல்ல, அப்புறம் வந்து கையை தன்னை போட சொன்னாங்க, அப்புறம் நான் போட்டேன். பட் அது இருக்கும்போது நான் எழுதவே இல்லை அப்படின்னு அதோட ஓவர் முடிஞ்சு போச்சு கதை. இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வேணும், இவ்வளவுதான் பதிலே வேணும். That means he was not present at the time when the bill was signed, which is one of the important things under the Indian Succession Act. Suppose if the Supreme Court சொல்லிருக்காங்க, even after the will is executed, you can get the signature of the attesting witnesses, but it is under challenge. There are two divergent views. So Bhanumati judgment என்ன சொல்றாங்கன்னா, at the time when you are writing the will, the testator, the witnesses should subscribe to the signature of the testator at the time of writing the will. This is essential condition under the Indian Succession Act. So எப்படி எங்க பாஸ் வந்து அந்த விட்னஸ் உடைய ஒரு சைக்காலஜியை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி பதில் கேட்கிறாருங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கேட்கும்போது நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சார்? கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதாவது வந்து ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு இது அப்படி 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 போஸ் a question before the witness. ஸோ இதுதான் வந்து நியூவான்சஸ். எந்த மாதிரி கேட்டா பதில் வரும், எந்த மாதிரி விட்னஸ் எப்படி இருக்காரு, அந்த மாதிரிங்கிறத நீங்க ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நியூவான்சஸ் வேர் யூ வில் சே தட் தி யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் தி விட்னஸ் ஃபார் ஹெல்ப். அப்படி ஹெல்ப் வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எந்த மாதிரி கேட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப் வருங்கிறத நீங்க ரொம்ப சூட்சமமா அதை புரிஞ்சுக்கணும். யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு, தட் இஸ் வை கன்னிங்னஸ் அப்படிங்கிறது, இந்த கன்னிங்னஸ், இந்த ஸ்டெல்த் அப்படிங்கிறது இதுதான் விஷயம். இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா cross examination becomes a pleasure. It is not a tiresome exercise. All of us, we always think that it is a tiresome exercise doing cross examination of a witness, but it can be a pleasure when you are combining humor, you are combining knowledge, you are combining your stealth and skill in getting answers from a witness. இதுதான் வந்து most important thing in the nuances of cross examination. இன்னொன்னு என்னன்னா, suppose you have made a mistake. இன்னொரு எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா, இந்த வில் எழுதும்போது டெஃபினெட்லி நீங்க அந்த டைம்ல இருந்திருக்க முடியாது. ஏன்னா வில்லு வந்து 10 மணிக்கு எழுதிருக்குன்னு போட்டிருக்கு. இந்த வில்லுல வந்து சைன்ட் அட் 10 AM இன்னும் டேட் போட்டிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் a working day. கண்டிப்பா நீங்க அங்க இருந்திருக்க முடியாது, கரெக்டா? அப்படின்னு அது மாதிரியும் கேள்வி கேட்பான். அப்போ அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான்? ஒண்ணு இல்ல சார் அன்னைக்கு நான் இருந்தேன், இல்லைன்னா இல்ல நான் ஸ்கூல்ல, இது மாதிரி தான் பதில் வரும். So you are controlling the witness, you are controlling the answers. So this is how you should be framing your questions. The questions frame பண்றதே ஒரு art. எக்ஸாமினேஷனோட the questions frame பண்றீங்க பாருங்க, that is an art. How do you word the questions? How do you word the questions to get an answer which is to your advantage? இதுதான் வந்து the skills, the nuances of cross examination. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு, சார் அந்த வில் எழுதும் போது நான் வீட்டுல தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்ன எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க கொடுக்கணும்? ஓ அப்படியா, ஐ சி, பட் ஐ தாட் இட் வாஸ் எ ஒர்க்கிங் டே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம், இல்லைன்னா அதோட நிறுத்திக்கலாம். Either you would have applied for leave and stayed at home to subscribe to the will as a witness to the will, or you would not have been present. எங்க பாஸ் கேட்கும் போது அவன் என்ன சொல்றான், சார் நான் இல்ல சார் அந்த டைம்ல நான் ஸ்கூல்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன். So it is an advantage to you. அதோட நிறுத்திக்க வேண்டியதுதான். Don't ask any further questions. We don't need any explanations for that. அவ்வளவுதான். எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனீங்க, உங்களுக்கு தான் நீ வில் எழுதணும்னு தெரியுமே, ஏன் அதோட கேள்வியே வேணாம். Because you are to reserve your comment only for the judges. சரியா? So these are all some of the nuances. Next, eighth rule. Eighth rule என்னன்னா, ask only one thing at a time. ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நீங்க கேட்கணும். ஒரு 10 sentences நீங்க கேள்வி கேட்க கூடாது. அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க சில பேரு, sometimes we always make the mistake of rolling out a lot of information and then ask questions.
அந்த மாதிரி நீங்க லெங்தியா நீங்க கேள்விகள் கேட்க கேட்க, or you are combining two questions into one question and asking the witness, you will only get a lengthy answer. A lengthy explanation or an answer will destroy you. Kindly make a note of that, because it allows the witness to reassert control over the case which he has lost. அவன் வந்து அந்த கேஸ் போயிடுத்து, ஓஹோ இது மாதிரி ஈமே ஆல்வேஸ் திங்க் அண்ட் சே ஐ ஷுட் நாட் ஹவ் ஆன்சர்ட், என்ன பண்றது, ஹவு டு யூ ரிட்ராக்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு அவன் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். எந்த மாதிரி ஆன்சர் சொன்னா திருப்பி அதை கவர் பண்ணலாங்கன்னு அவன் 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 வந்து he will be thinking that. So if you are going to ask lengthy questions, he will only get lengthy answers where he will try to take control over the answers which he has already given, or which you expected, or which you got because of your adept question. So இதுதான் வந்து most important thing. Because என்ன பண்ணுவான்னா, he will try to repeat the story again and try to reassert that this is not what you say it is. இதுதான் கேட்பான், இதுதான் சொல்ல பார்ப்பான் அவன். So that you should try to avoid. The eighth rule is ask only one thing at a time. அதான் இப்ப கேட்டேன், இப்ப உங்களுக்கு அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Which one thing at a time, that is, it was dark, it was night time, the street light was, இவ்வளவுதான் நீங்க கேட்க. அதுக்கு மேல you never need to ask any other questions. What you should not ask is probably it was dark, being night time, isn't that right, you are looking out of the window. இந்த மாதிரி கேள்விகளை நீங்க avoid. Never ask lengthy questions. The moment you ask lengthy questions, you are going to put yourself into deep trouble. Then the ninth rule, இது என்னன்னா ஒரு வினோதமா இருக்கும் இந்த ரூல். When putting your case, tell the witness that he disagrees with you. You should always tell the witness that you disagree with me. It is really weird. எப்படி இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? Normally the witness should agree with whatever you say. அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு விதிவிலக்கு. Why you are saying that is, normally என்ன பண்ணுவாங்க, during the British rule, when the English judges were presiding over our bench, the entire case is narrated to the witness. இப்போலாம் அது பண்றது இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விட்னஸ் கூப்பிட்டீங்கன்னா you will only ask him certain questions pertaining to him. பட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு synopsis of the case அதை வந்து சொல்லுவாங்க. The advocate will be narrating the case in brief to the witness. So அந்த விட்னஸ் கிட்ட நீங்க போடும்பொழுது அவங்க கிட்ட நீங்க எல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்து ரிட்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அட்வொகேசி, அதெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து ரிட்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அட்வொகேசி இஸ் you have to narrate the entire thing and then you will have to wait for the witness and then ask questions. First of all, I'm கேட்டோம்னா நீங்க are you aware of the facts அப்படினா சொன்ன அப்புறம் then he will say yes, I am aware of the facts, and then you will have to approach the witness in a general manner. இதெல்லாம் வந்து rules of advocacy at that time. Then you will put your questions in your own glorious technical way, and you should be very very sure, especially in the rule நீங்க அடாப்ட் பண்ணும்போது, ask only selected questions, pertinent questions. Like I will put it like you. இப்போ என்ன சொல்றீங்க, I suggest, இப்போ அந்த பர்க்லர் கேஸே எடுத்துக்க, அதுல வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் நடக்கிறது. அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி லைட் வந்து பின்னாடி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு,
அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இவன் தான் வந்து அந்த அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு விட்னஸ். அப்ப நீங்க என்ன கேள்வி கேட்குறீங்கன்னா, டோன்ட் ஆஸ்க் திஸ். என்ன கேட்பீங்கன்னா, ஐ சஜஸ்ட் யுவர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் மிஸ்டேக்கன். வாட் டு யூ சே அபவுட் தட் அப்படின்னு நீங்க அந்த கேள்வி கேட்கவே கூடாது. These are the don'ts, because you are creating a doubt in your own case. அதுக்கு பதிலா இப்படி நீங்க கேட்பீங்க, I suggest your identification is mistaken, but I'm sure you will disagree with me. Wouldn't you? இப்படிதான் கேட்கணும். அப்ப அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ். You will have to say yes. So this is how you word the questions. இப்போ நீங்க வந்து எப்படி கேட்பீங்க? It is a negative way of putting a question. I am sure, I suggest your identification is mistaken, but I am sure you disagree with me. இதான் கேள்வி. அதுக்கு அவன் பதில் எஸ் அண்ட் ஒன்லி எஸ். அதுக்கப்புறம் next you reserve your comment for the judge. So this is how you have to frame the questions. இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, you have not invited justification from the witness by challenging him to an evidential fight. What you have done is, you have instead asked a question which invites an agreement from the witness, namely, yes, I disagree. So the way in which you put your question makes a difference. Because in that question க்கு பதில் என்னன்னா, yes, I disagree அப்படின்னா, the answer is a neutral answer. The answer is neutral, uneventful, and perfectly agreeable, and everyone is, I mean, as expected anyway. So ஒரு நியூட்ரல் ஆன்சர் வரும்போது, what is your style of argument? ஒரு eventful ஆன்சர் வரும்போது, what is your style of argument? அப்படிங்கிறது you are basing your, you started now preparing your arguments mentally with these answers. So this is how you frame the questions. So this is one of the weird rules, but it will give you a break when you are arguing this. Now we'll go to the 10th rule. அது என்னன்னா, bounds for confrontations. Bounds for confrontations is a principle bending the perception. That is how you bend your case, or bending the perception of the judge to view the case in a different way as how you want it to be viewed. அதுதான் bouncing for confrontations is one of the most important rules in the nuances of cross-examination. இதுல என்ன bouncing for confrontation னா, how do you get a witness to say what you want? This is what is called, the essence behind this rule is, how do you get a witness to say what you want? அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ரூலே. That is, how do you create an impression that you are acting fairly with the witness? First point. You should create an impression with the judge that you are being very fair with the witness, and that you are treating the witness in a very fair manner, without offending him, without being aggressive with him, and without being technical with him. The மூணு பாயிண்ட்டும் வந்து there, because the witness cannot know the technicalities. He is a common man, he is a layman. So அவருக்கு வந்து legal technicalities தெரியாது. So don't try to impress him with your legal technicalities, because that is not what the judge expects from you. உனக்கு தெரியும் சட்டம், but it does not mean everybody knows the legal technicalities. That is, you reserve it only for your arguments. Don't try to show your strength on the legal aspects to a witness who is a layman. So judges will always have a sympathy for the witness, unless the witness is a cantankerous type, like he has got a bad reputation.
அப்படி இருந்தானா judges will automatically will not believe. But normal, a normal witness is normally the judges will have a soft corner for these witnesses because they know they are confronting a highly technical, the legal person, and they are not expected to know the legalities. So you have to create an impression with the judge that this advocate is a very fair advocate. He is not going to harass the witness. He is not going to create an impression to show off his legal legal knowledge. So that is very important. That is bounds for confrontations in the try to treat the witness with all respect. So the பவுன்ஸ்ங்கிறது என்ன வார்த்தை அது? தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்க ஒரு டென்னிஸ் பால் கொடுக்குறீங்க, செவுத்துல அடிக்கிறீங்கன்னா அது எப்படி பவுன்ஸ் ஆகி திருப்பி உள்ள வருது? It comes back to you. It bounces on the wall and comes back to you. So when you are similar technique, that is when you are using a technique, it just bounces from the witness. The questions, the answers, the bounces from the witness. If, for example, let us take what is that? What is the actual implication of that? இப்போ ஒரு அசால்ட் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. அசால்ட் கேஸ்ல அந்த விட்னஸ் என்ன சொல்றாங்க? as a self defense நான் அவனை அடிச்சேன். அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு விட்னஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நீங்க சைக்காலஜி எப்படி இருக்கணும்? என்ன what is the psychology of the witness? What are the questions you should ask? இப்போ ஒரு few questions which I have drafted, I just for it's a specimen which the first you say, இப்போ நீ you say he hit you first அப்படின்னு கேட்க, யார் அவன் தான் அவனை அடிச்சான், கரெக்டா? எஸ். பட் you hit him first. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க தான் அவனை அடிச்ச அப்படின்னு சொல்றேன். நோ. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து 2-3 கேள்வி கேட்குறீங்க. நீங்க அவனை ஷோல்டர்ல அடிச்சீங்க. நோ. அவனை you are angry at that time. No. Then in a funny way you can say, சும்மா அப்படி தட்டினீங்களா, வெறுமை மேலாக தட்டினீங்களா அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஜோவியலா சொல்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி. அப்புறம் எங்க நீங்க நீங்க மூக்கில் அடிச்சீங்க, கரெக்ட்? எஸ். இன் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதுதானே அடிச்சீங்க? நாட் ட்ரூ. அந்த மாதிரி சில கேள்விகள், சில ஆன்சர்ஸ் தான் வரும். இதுல வந்து என்ன வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அம்சம்னா, none of the questions in the bounds cross examination have question marks after them. இதான் முக்கியமான விஷயம். நீங்க ஒரு கேள்வியாவே கேட்கல. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீ அவனை அடிச்ச, எஸ். பட் அவன் ஒன்ன அடிச்சான், எஸ், நோ. அந்த மாதிரி question and answers. There is no question mark after that question. Most important. ஏன்னா அதெல்லாம் பவுன்சிங்னு சொல்லுவாங்க. அவன் கேட்கறான், நீங்க அது பதில் வந்து the answers will be coming to you as a bounce, not as there is no, you are telling him and you expect disagreement. என்ன சொல்றீங்க? இப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க, அதை ஒத்துப்பா இல்ல டிஸ்அக்ரி பண்ணு. So that is what is called bouncing. That is, you are throwing the questions and it's bouncing off. And maybe it is right, it is wrong, it is right, it is wrong. அந்த மாதிரி the கேள்வி answers அந்த மாதிரி செஷன்ஸ். So இதுல வந்து you expect disagreement. You have to expect disagreement. That is what is called bouncing confrontations. இந்த மாதிரி நீங்க கேள்விகள் கேட்கும்போது what is the posture of the advocate? எப்படி இந்த கேள்வி கேட்கும்போது எப்படி அந்த posture advocate இருக்கணும்? That means you should not be looking at the witness. Witness பார்த்து அவன் ஐல பார்த்து கேட்காது. நீங்க you can see the judge and ask these questions. Look straight and ask these questions. This is called bouncing confrontations. So you look straight at the judge and ask these questions to the witness. Don't look him in the eye, because this is a momentary clash of swords with the witness. You are being aggressive, but you are not showing that aggressiveness. நீங்க அந்த விட்னஸை பார்த்து நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அக்ரெசிவ்னஸ் வெளிப்படும். அந்த விட்னஸை பார்க்காம you ask questions facing the judge or you face the backdrop of the witness. அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்க கேட்கும்போது it will never ever look as
aggressive, but it will definitely be a confrontation without being aggressive. Okay, அதுதான் இப்ப திருப்பி சொல்றேன். It is only a cross examination and not cross examination. That is, you are confronting the witness without be getting angry, without being aggressive, and without showing the technical acumen you have in your argument. So இந்த மாதிரி நீங்க கேட்கும்போது you are not getting personal, you are only trying to get the best answers for your client, and it will not offend the witness. That is the most important thing. It will never offend the witness. Make it, you always ensure that you don't offend the witness and don't get personal. And your body movements, your posture at the time should be steady. Don't make too many body movements when you are asking these questions. Don't be very serious in your face, and don't get angry when you're asking these questions. I'm repeatedly saying this because these 9th and 10th rules are the clinchers in the nuances of cross-examination. So ensure that these rules are strictly followed, at least for juniors who are practicing on the trial side. Try to follow these principles strictly, and once you get more experience, then you can start slowly breaking these rules, provided you are very sure that breaking these rules is not going to affect your case. So ensure that these rules are followed. I'm just going to, but there are other aspects of it which I probably will reserve it for my next session, which is called the lever. The lever, after you follow these 10 rules, how do you twist the case? How do you pull the lever from under the feet of the witness? How do you trap him inside his own evidence? இதெல்லாம் the next session I will try to cover, because that is also quite a lengthy session. That is also a very interesting session, and I'm going to come with some very good anecdotes how the witness அவன் கையை வச்சு அவன் கண்ணை குத்திக்கிறது. That is called pulling the lever. That is what I'm going to say in my next session. So to summarize the 10 rules, please make a note. First, think commando. 2, when you have got what you want for your arguments, never go further. Stop. Don't go beyond what you require. Argument enna thevayo adha badil kadachale porum. Don't try to improve. 3, never ask a question for which you do not know the answer. Very important. That is the third rule. 4, always ask leading questions. That is section 143 of the Evidence Act. Never ever, 5th rule, never ever ask the witness to explain, and never ask the question why. So இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான essentials. There are the basics which no school will teach you, no class teacher will tell you all these things. These are all comes from experience of the seniors who have handled immense a lot of cross examination cases. It comes only from experience. Then the next is 6, reserve your comment for the judge. Don't ask the witness to comment on the answers. 7, never ask the witness for help. You are not going to get any help from the witness. That is conclusionary questions. Then you are breaking rule 3 and rule 5. 8, ask only one question at a time or one thing at a time. Don't ask lengthy questions. Ask short questions. இங்க இருந்தீங்களா, இங்க போனீங்களா, what time were you there? இவ்வளவுதான் கேள்வி. Don't ask long lengthy questions. 9, when you are putting your case, tell the witness that you are disagreeing with me. That's the most important. It's a weird rule. I can explain one time. But that is how we have to frame the questions.
they are asking. Disagreeing with me means you are agreeing with me. Then the 10th one is remember bounds for confrontations. Bounds for confrontations means you are throwing questions at him and he has a confrontation and you are trying to get answers which are mostly he will disagree and some he will agree. But why you are asking this is you have to reserve it for the argument. அதுதான் நெக்ஸ்ட் இந்த bounds for confrontations அப்புறம் then you pull the lever. இந்த கேள்விக்கு இதுதான் நீங்க பதில் சொன்னீங்க, ஆனா நீங்க உங்களுடைய ப்ளீடிங்ல என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வரும். அதுதான் called pulling the lever, which probably I will, that's also a very deep subject on the nuances of cross examination, that I will probably carry it over to Sunday session, which will again be an interesting session with a few anecdotes of the doyen of cross examination, Eardley Norton. Eardley Norton was one of the greatest cross examiners in the 1900s, early 1900s. Early 1900s சொல்லும்போது we have got a few cases. அப்போ என்னன்னா he was practicing both in Madras and Calcutta, which were chartered high courts. அப்போ நடந்த சில கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் அதை வந்து pulling the lever-னா எப்படி, how do you trap a witness with the answers, இந்த 10 rules ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் போது இந்த ஆன்சர்ஸ் வச்சு எப்படி நீங்க வந்து pull the lever to trap the witness in his own evidence, with his own evidence.